Hello guys, hello. എത്തിച്ചറോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഏയ് ഗെയിം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട്. ഇന്ന് തീരുമോന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഗെയിം ഇത് കുറച്ചുണ്ട്, കുറച്ചധികം ഉണ്ട് ഗെയിം ഇനിയും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ സ്ട്രീം. ഇത് എൻ്റെ ഇട്ട് നോക്കണ്ട, ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് എൻ്റെ ഓടും. മാക്സിമം ഐ വിൽ ട്രൈ ടു കംപ്ലീറ്റ് ടുഡേ. ഇത് അവിടെ 2:30 ലൈവ് ഇട്ട് ഒരു വഴിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു, അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത്. അപ്പം നേരത്തെ അങ്ങ് ലൈവ് ഇട്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് അടിച്ച് 2 ലൈക്കായി. ഏ ജൊക്കുമോൻ നോക്കാറുണ്ട്. സൂപ്പർ. ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മുന്നേ പോയി. ഫേക്ക് ബഗ്മാൻ മച്ചുവേ ആറതി. ചവക്കാടുമല്ല വെച്ചു വെച്ചു തോന്നുന്നുണ്ട്. അതന്നെ ആവണോ. പക്ഷെ ഈ അക്കൗണ്ടും വെച്ചിട്ട് എന്തോ വേണ്ടാത്ത ഏതോ ലൈവിൽ പറഞ്ഞു തോന്നാരോ. എനിക്കൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്ടായിരുന്നു. ഈ അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് അറിഞ്ഞൂടാ, ഒരു ഇതാണ്. Good morning, Sam. ഓ ഷിറ്റ്, മറ്റേ നോട്ടഡ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ? തന്നെ. അവിടെ ഗാരേജും ഇല്ല, ഒരു മാങ്ങിയില്ല അവിടെ. പറയാറ്റില്ല. Sam, it's hot. Be advised that chiral density in regions predisposed to strandings has increased dramatically. No doubt the beach is to blame. BT's drawn into... എക്സ്പെൻസ് അഡ്മിൻ ഇട്ടു ആ ബാക്കി. മഴ പോവില്ലേ? ബൈക്ക് ലുലു
ഊണ് നൈസ് തന്നെ. ഉപക്കത്തിന് തോന്നുന്നു. എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്? ഈ പൈപ്പ് ഒന്നും കാണാൻ പോലില്ല. ശരിയല്ലത്. Sam, do you copy? Yeah. I've been looking into Clifford Unger and wanted to share my thoughts. To recap, Unger was a U.S. Special Forces operative whose retirement roughly coincided with the Death Stranding. After he left the service, he somehow became involved in the early BB experiments. However, he died before they ended. Now, while the circumstances surrounding his death are not entirely clear, I'm beginning to suspect that these battlefields of his are at least partially sustained by his enduring emotional attachments. Anger, resentment, regret. I'm pretty sure it's got something to do with the BB experiments.
That much seems clear given his repeated attempts to steal loot. Cliff seems to be driven by a compulsion to reclaim our BB, as if that will make him whole again. A compulsion so powerful that he was not only able to drag himself from the depths of hell, but bring a piece of that hell along with him. One thing's for sure, he's nothing like a BT. We need to know the whole story about his death and his connection to the BB experiments. I'll keep digging and let you know what I find, Sam. പേജറോ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരട്ടെ. ഈ കഴിവറിനൊന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്തോടോ. എന്താ അത്രേ ഉള്ളു. അവനെ പാക്കുന്റെ ലൈവ് പോയിട്ട് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ. Scanning Bridges ID. താങ്ക് യു. ഡി ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടാ. ഈടാക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചത് അത്രേ ഉള്ളു. പൂക്കട്ടാന്നല്ലോ. എന്റെ പൊന്നെ കുപ്പളുണ്ടോ ചത്തില് എന്നെ കൊന്നു അതിന്റെ മുന്നേ. നല്ലൊരു വണ്ടിയായി. വണ്ടിയായിരുന്നു ഇതാരിഞ്ഞ അടുത്ത് തീരുമ്പോ അടുത്തുമാര് വരുന്നു. എടാ സേവ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബാക്കിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വരണം. അയ്യോ ലേറ്റസ്റ്റ് സേവ് ഡാറ്റ കൊടുത്തത്. പാട്ടും കേട്ട് വന്നിരുന്നത് സമ്മതിക്കൂല. കാറിൽ നിന്ന് ആയാൽ മതിയായിരുന്നു. ബൈക്കാണാ കാറാണാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തീരില്ല. അവിടെ തുടക്കത്തിന്ന് പാക്കുൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്തൊക്കെയോ ഇട്ടുണ്ട് ചാറ്റില്. അഡ്മിനായിട്ട് എടുക്ക്, എൻ്റെ ഓജീനെ എടുക്ക്, എന്തൊക്കെയോ ഇട്ടിരിക്കുന്നു.
Sam, it's hard. Be advised that chiral density in regions predisposed to strandings has increased dramatically. No doubt the beach is to blame. BTs drawn into our world under these circumstances may be affected in unpredictable ways. നമുക്കിപ്പോൾ വേറെ വഴി പിടിക്കാം. വന്ന വഴി പോ. This is fucking pointless. It's no. ഇവിടെ പറ്റുന്ന നരളം ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന പെട്ടെന്ന് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇനിയും കുറെ ഉണ്ടാക്കിയത് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു 3 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂറിലുള്ളതുണ്ട്.
വില്ലനടിച്ചാൽ തീരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ പുതിയ വില്ലന്മാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ എത്തണമെന്നേ, അതാ പ്രശ്നം. ലേക്ക് നോട്ട് സിറ്റിയിൽ എത്തണോ? വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല, വണ്ടി ഓടിച്ച് തന്നെ പോകണോ? അതൊരുമാതിരി വെറുപ്പിക്കലായി. ഇത്രയും ദൂരെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ എത്താൻ തന്നെ 1 മണിക്കൂർ എടുക്കും ഞാൻ. Sam, do you copy? I've been looking into Clifford Unger and wanted to share my thoughts. To recap, Unger was a U.S. Special Forces operative whose retirement roughly coincided with the death Stranding. After he left the service, he somehow became involved in the early BB experiments. However, he died before they ended. Now, while the circumstances surrounding his death are not entirely clear, I'm beginning to suspect that these battlefields of his are at least partially sustained by his enduring emotional attachments. Anger, resentment, regret. I'm pretty sure it's got something to do with the BB experiments. That much seems clear given his repeated attempts to steal Lou. Cliff seems to be driven by a compulsion to reclaim our BB, as if that will make him whole again. A compulsion so powerful that he was not only able to drag himself from the depths of hell, but bring a piece of that hell along with him. One thing's for sure, he's nothing like a BT. We need to know the whole story about his death and his connection to the BB experiments. I'll keep digging and let you know what I find, Sam. പിന്നെ അറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ എന്തിനിടക്കിടക്ക് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു. കൊച്ചിനെടുത്തോളാൻ പറ്റില്ല.
വണ്ടി കാണിക്കൂല പിന്നെ തണുപ്പ് അടക്കണ കോൺട്രവേഴ്സി അല്ല അവന് വേണ്ടാത്ത പരിപാടി പിടിപ്പിക്കല്ലേ ലവ് ലൈക്കാ കണ്ടെന്നാ വന്നു വീണ്ടും വന്നവൻ ഓടാനൊന്നും എനിക്ക് വയ്യ No happy. ഇരുപത്തി നോണ്ടിരിക്കുന്നു ചെറുതായി ഇത് പുതിയതാ കേട്ടാ ആരത് എനിക്കൊന്നറിയാമില്ല ആകാശത്ത് ഓറോറ അതിലല്ലേ പറയടാ ഞാൻ ജീവിയുടെ പേര് പറഞ്ഞത് അറോറാനെ
എന്തായാലും ഇറക്കിടക്ക് ഓരോ ഭൂതങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇവനൊക്കെ ഞാൻ തട്ടിയതല്ലോ പ്രാവശ്യം. ഉളുപ്പില്ലടാ, വീണ്ടും എണീച്ചു തരാം. കത്താലത് വഴി പോണം. വീണ്ടും വരുന്നേ വേണ്ടേ. ഈ കുരിപ്പ് കരഞ്ഞില്ല. ഈ ഗെയിമിൽ ടോട്ടൽ പ്ലേ ടൈം എത്ര അറിയില്ല. 20 ആണ്. ആണല്ലേ. സൂപ്പർ. പകുതി വണ്ടി ഓടിക്കലായിരിക്കും. അതാണ് പ്രശ്നം. വാക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കലോ പകുതി. മഞ്ഞാണ് വെക്ക. ഹൈ ലൂപ്പി ബ്രോ. ഹൈ ലൂപ്പി HR ലൂപ്പിയർ. ഫേവറേറ്റ് ഗെയിം. ഓഹോ, ഓ മഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് വലിയ സമാധാനം. ഇനി പോകൂടൊന്നും പോയിരുന്നെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് DS2 കളിക്കുന്ന അതില്ല. ആ ഗെയിമില്ല. ആദ്യം ഇതാ കളിക്കുന്നു 007. അത് കളിച്ചെടുക്കണം. അടുത്ത സ്റ്റോറി ഗെയിം ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ്. Welcome, Sam Porter Bridges.
ഓ ആ റോഡ് വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെറ്റാണ്. ഇവനെന്താ വീണ്ടും Sam, you're not going to believe what I found. ഓക്കെ It's about the BB ട്യൂണിന് experiments, ഒടുക്കത്തെ their റേറ്റാണ്. true purpose. According to official records, they were continued in secret on the order of President Strand, supposedly with the primary objective of developing BT detectors and preventing void-outs. Any advancements that could be applied to the fields of chiral communications and beach research were meant to be of purely secondary benefit. But it turns out, that's just the cover story. ആശാൻ 4-6 എടുത്തോ? ഇല്ല The ഇല്ല ഇല്ല. truth is, Sam, BBs were originally conceived as catalysts for the operation of the chiral network. They're integrated into the infrastructure of not cities for that very reason. Every single one you've brought into the fold. It was probably Amelie herself who installed them as she moved west with the first expedition, carrying out her mother's grand plan, making sacrifice after sacrifice on the altar of progress. President Strand told the people what they wanted to hear and did what she thought had to be done. Also, America could be whole again. But I'm starting to wonder if it didn't cost her her soul. The chiral network is our greatest creation, our proudest achievement, and our guiltiest sin. I don't know how to feel about it all. Maybe if we knew more about Cliff and the BB experiments, we'd be better placed to judge. I'll be in touch. Weapons restrictions lifted. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഓഫ് ആണോ എന്നാ? അല്ലല്ല, ഇടക്ക് പാട്ട് വരുന്നല്ലേ വരും. ഈ മഴ ഒന്ന് മാറ്റിത്തരുമോ? മാറില്ല ഇത്.
ബൈക്കിപ്പോൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും കേട്ടോ മിക്കവാറും. വേറെ വണ്ടി ഇട്ടാലോ? ഇനി കുറച്ച് നേരം ആ വണ്ടി എടുക്കാം. ഇത് ലോങ് റേഞ്ച് ആണ്, വലിയ ബാറ്ററി ആവും. അതെ, പോടാ വെട്ടിപ്പോടാ. പ്രകമാട്ടം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നത്, കണ്ടിട്ട് നല്ലതാന്ന് തോന്നി. വേറെ എന്താ പേരല്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഈ റോഡിന്റെ പണി തീർക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ യെസ് സാധനം കൊണ്ടു കൊടുക്കാം. അത് ഫുള്ളായി. ഒരു 100 മെറ്റലും 180 സെറാമിക്കും 60 മെറ്റലും. ശരിയാ ശരി. എന്താറ്റം പോയി?
Yes. Hold on. ഒരു റോഡെങ്കിലും എനിക്ക് പണിയെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റി. സന്തോഷമായി എനിക്ക്. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. എന്തായാലും വഴിക്ക് പോകാൻ കുറച്ച് മെറ്റൽ കൊടുത്തിട്ട് കൈ വെക്കട്ടെ, ആവശ്യം വരും. മെറ്റലിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു 2000 ഉണ്ട്, പക്ഷെ വെയിറ്റ് കൂടുതലോ. സെറാമിക് എത്ര ഉണ്ട്? സെറാമിക് 1000 ഉള്ളൂ. സെറാമിക് ഒരു 160 ഇരിക്കട്ടെ. മെറ്റലൊരു 60 കിലോയിലാണോ? ആ ഇരിക്കട്ടെ. മുട്ടഴിച്ചോ, മുട്ടഴിച്ചോ, അവളൊക്കെ മുട്ടഴിച്ചോ. ആ ഇത് ബാക്കിലോട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ പണിയിപ്പിച്ച്. സൂപ്പർ. ഓക്കെ, ഞാൻ പിന്നെ വരാം, ഡ്യൂട്ടിയില്ല. ഓ ബൈ ബൈ ലുഫി ബ്രോ, പോയിട്ടാ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. കഴിക്കുന്നുള്ളൂ അവിടെ. കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ. ഒരു ട്രക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ റോഡിൻ്റെ പണി ഞാൻ തീർക്കും. അതിലുള്ള ഫുൾ മെറ്റൽ സെറാമിക് എല്ലാം ഞാൻ കൊടുക്കും. മുന്നൂറ് മെറ്റലും 280 സെറാമിക്കും.
വീണ്ടും വന്നോ I എന്തോ see you're coming up on Lake Knot. ആ Stay strong. We're all rooting for you to finish the job and come home safe. By the way, I've made more progress in a certain investigation. It seems that Clifford Unger willingly put his own child in the care of the scientists conducting the BB experiments. But he did so completely unaware of their true intentions. This is pure speculation, but I think when Cliff found out about their plans, he attempted to reclaim custody. And after he failed, the BB remained in the program's care. In which case, he would have every reason to bear a grudge towards the president, the woman who allowed it all to happen, don't you think? But just because President Strand is dead, doesn't mean his hate died with her. No, I think he redirected it towards Bridges, towards you and Amelie and anyone close to the director. And now that hate is driving him to set in motion the last stranding, to bring an end to the world as we know it. Why else would Cliff hold Amelie hostage on the beach? He must know that she's an EE. There's no time to lose. You have to save her and the director. Though I still don't understand how he managed to travel to her beach in the first place. There must be more to their relationship. I'll see what I can find. എന്റെ പൊന്നു കഴിവേറി Got a moment, Sam? ഇല്ല It's about the director. So there's no way he could have made the jump to Amelie's beach if they didn't share a strong personal connection, right? Well, I looked, and I couldn't see one. The network should have contained something, anything, but there was nothing whatsoever. His entire life prior to his tenure with Bridges has been redacted. His name, his past, everything. There's no telling who he was, which led me to consider another possibility. What if it isn't the director and Amelie who have a connection, but the director and Clifford Unger? And what if that connection is what facilitated the director's jump to Amelie's beach? If it's those two who have a personal history, then it might explain why Cliff is holding the director hostage as well. But even if that were the case, it doesn't answer the bigger question. പുള്ളി അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് How the hell ആക്കണ്ട did the വേണ്ടി two of them ഇരിക്കാറ് end up on Amelie's beach? Sam, Hartman here. അടുത്തവൻ There's something else I'd like you to consider. A guess, albeit an educated one, concerning Cliff's objective. Somehow, with the aid of the chiral network, our individual beaches have begun to coalesce, resulting in the formation of a single massive seam. Should this process continue, there is a risk that BTs will flood across into our world, bringing about a death stranding on a heretofore unprecedented scale. Now, Clifford Unger's battlefields and my own beach appear to be unaffected by this phenomenon, existing entirely in isolation. They do not and have never intersected with others. But what if there were another class of beach, one that exists on a higher plane, that was responsible for setting this process in motion? And what if the beach in question were none other than Amelie's? Cliff may have summoned the director, but I believe his true aim was to seize control of Amelie's beach, to exploit its power over every other beach, and trigger the last stranding. It's the only rational explanation for Cliff's actions, which is why you have to stop him. If Hartman's right, then we're in serious trouble. Using the chiral network in Amelie's beach to trigger the last stranding? That's why Higgs went after Amelie, wasn't it? If it was Cliff who put him up to it. Yeah, it all fits. With the last stranding, he'll finally have his revenge against the world that stole his life and his child. You've got to stop him, Sam. You've got to make the jump to Amelie's beach as soon as possible. Get in and get her back. It's our only hope. If you can't, then we're all doomed. കഴിഞ്ഞ അവൻ്റെ
എന്താ കൊണ്ടുപോയി എന്തോ ചെമ്മീനൊക്കെ പറന്നു mango is here happening. It's happening here. I found out I was gonna be a father. I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom. No matter what. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. ഇതെന്റെ അല്ലേ കേട്ടത് ഇത് പാർട്ട് 11 ആണ് All wrong. All wrong. നാളെ തന്നെ Being a father didn't make me scared. It made me brave. I'm sorry. Sorry it took me so long. Don't make the same mistake. Be yourself. be free Be free. Captain, be free അല്ല be free I need you to hand it over. Shoot him, John. Shoot him! I gave you an order. Shoot him! ചതിച്ചതാ I am your die hard man ഇവൻ മില്ലലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ഇവനല്ലേ കൊന്ന അപ്പൊ നേരത്തെ അല്ലല്ലേ അവനാ ബീച്ചിൽ സ്വപ്നം കണ്ടാണ് ഒറ്റ വന്നിട്ട് ഇവിടെയാക്കുന്നത് മാസ്ക് ഒക്കെ ഊരിയിരിക്കൂലേ ഐ ആം ജോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പാവക്കുരി കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയാ ആ മാസ്ക് എപ്പിസോഡ് 11 നൈറ്റ് വിഷനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ വലിയ ടീമാ എവിടാ
വൃക്കപ്പുണ്ട്. ഓർമ്മ എത്തിച്ചോടാ. എന്താ പോയേ? അയ്യോ, ഞാൻ അൺചാർട്ടറിലെത്തി. നനഞ്ഞില്ലേ സിഗരറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ചെന്നപ്പോ? സത്യം കണ്ടല്ലേ? ഓ പാവക്കുട്ടി അല്ലേ? ലെവൽ 3 AR. Taking fire.
എല്ലാവരും. Hold back and hunker down. We need reinforcements. ആളാണോ? അത് തൂക്കും ചോണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ. Taking fire. Open fire. We're done here. Move. We need reinforcements. Move. Light him up. Retreat! We need reinforcements! Move!
തുറന്നാ ഡിഫീറ്റ് ക്ലിഫ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈസി Hola, hola, hola. Yes, Arnold. Welcome to stream, bro. അതല്ല Baby, we're getting out of here. I promise. Give me back my baby. Are you cleared, Unger? Who are you? Are you the father? They told me your name was Sam Porter. But you were Sam Bridges. My bridge to the future. Sam, you bring people together. You're their bridge to the future. Come on, Sam. Stand up. ആ കൊച്ച് അയാൾ മണ്ടർ വാട്ടറാണോ ഹേയ് ഇൻസൈഡ് വാട്ടറാ കൊച്ചു കൂളായല്ലോ വില്ലൻ നടനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് പോയാ Take BB and get out of this place. ഇതവനല്ലേ ഇതാ മാസ്ക് മാനാണ് There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home.
Sam, are you okay? I reviewed your logs. It looks like you were caught in a supercell and emerged an instant later on the other side of Ground Zero. Not far from Port Knot City. ആശാനെ How'd I wind up വെൽക്കം here, ആശാനെ Remember Victor? He found you lying unconscious by the വന്നല്ലോ harbor and വന്നല്ലോ brought you അടിയൻ inside. വന്നല്ലോ I think Dash, Cliff പരിപാടി might be Lou's എണീച്ചോളാ. father. He said, give me back my BB. Impossible. Cliff was born. He gave me this. Maybe he's trying to tell us something. Something about the BBs, maybe. About how they were made. It didn't feel like he was trying to hurt us. It felt like he just wanted to talk. But you said you saw him holding the director captive on the beach. Yeah. They must have some history we don't know about. Them and Bridget. Funny you should say that. I've got something you should see. Found it in the archives while I was എന്നിട്ട് digging food അടിച്ചു. around. ആഹാ. It's a pre-recorded message from the director labeled, "If I don't come back." അതെന്താ ഇവിടെ All right. This message is insurance, in case something happens to me. For Bridget's eyes only. And I sure as hell hope that's who's watching. I got a little present from Emily. Said she'd take me to the beach if I wanted. But I'd need this doll to show me the way. It's a trap. It has to be. But I've decided to play along. You've all been playing along too, haven't you? You know this mask hides more than just my face. Well, Emily's a blank slate too. No past, no record she ever existed. She's a ghost. And the thing about ghosts, I never met Emily in person. Have you? Ever seen her in the flesh, shook her hand, touched her? The original team we sent was divided into two groups. Emily was with the first, Mama and Hartman were with the second. They had no direct contact with her. Yes. Amelie's group was wiped out in Edge Knot City. Everyone but her. Everyone who could say whether or not she exists. Bullshit. She's real. We've touched, all right? She and I both. Well, I've only ever interacted with her hologram. I'm telling you, I've met her. In person. Lots of times when I was little. Yes, but on the beach. Here's what the president had to say about her daughter. Emily was born on the beach. There her Ka remained, though her Ha came to this world. This division of body and soul forced her to spend most of her childhood in the hospital. But though her health was poor, her Doom's numbers were off the charts. Her supernatural talents blossomed as she grew older and overcame her limitations. But by the time she was 20, she could travel to and from the beach, body and all. And that's where she started spending all of her time. Now,
If you wanted to get in touch with Emily, it was via hologram or nothing. The president insisted on that. I swore an oath to the president and to America. As far as I was concerned, her word was law. So when she said Amelie was her daughter and the best candidate to succeed her, I believed it. But when the archives were restored, I couldn't resist testing out my access privileges. And that's how I found out Bridget was diagnosed with uterine cancer in her 20s and couldn't have children. You see, doesn't add up, does it? There's no way Amelie could be Bridget's biological daughter. So where'd she come from? Who is she? Is she even real? How can we be sure that Amelie is an extinction entity when we don't even know if Amelie is Amelie? Hell, for all I know, the EE theory might be bullshit. But if it's not, if she's the cause of the death stranding, then I have to accept her invitation. I've loaded my gun with hermetic rounds. Sam's blood. It connects my gun to her, to me, to him, all of us. Which means I should be able to take it with me to the beach. I'm gonna stop what she started by stopping her. One last confession. I'm just a man. No powers, nothing special. Don't have dooms, I can't repatriate like Sam either. Don't know the first thing about dying, I had never tried it. Yeah. I've been to hell. Every single battlefield was hell. But no matter how terrible it got, I never died. Because all I ever did was run from death. ഇഞ്ഞുണ്ട് ഇഞ്ഞൊരു 2-3 മണിക്കൂർ ഇഞ്ഞുണ്ട്. She's calling for me. Bridges, don't let me down. episode. After he recorded this, the director jumped to the beach. Or rather, Amelie summoned him there. He had a gun to Bridget when I saw him. Then Cliff showed up, took him away. I thought he went to the beach to confront Amelie. Yeah, she was there too. She was the one who got me out. It's so obvious to me now. I can't believe I didn't see it sooner. It was Amelie who... What happened? The chiral network dropped out. According to Lakna, it won't be long before it's completely unusable. So all our hard work was for nothing. Let me finish what I was saying, Sam. I'll tell him. You look like shit. You should be resting. I know. I need to tell you something. I had a little chat with Higgs back on the beach. Didn't take much to make him talk. You say why he betrayed you? He said it was part of her plan. What? She was their leader. The terrorist void-outs, the whole extinction agenda, Amelie was behind it all. Like hell she was. I know you don't want to believe it, but it lines up with what Die Hard Man said. Higgs turned on me after he met Amelie. At first, he was looking to expand his territory, and I had a power he could use. At least, that's how he ended up working with me. He was no terrorist. He just wanted to reach more people. But then she shows up with abilities that put mine to shame. Hell, she could even control BTs. So Higgs decides to go with her. And that's when she turned him into her agent of extinction. Amelie gave Higgs his power? Yep. She made him her homo demons.
What about Bridget? You care to tell me what she was doing on the beach? You got an answer for that, too? I know it's a lot to swallow. But he said himself that Amelie is an extinction entity. I looked inside his pod, and there was no BB in there. Take a good look at what was. It's the same doll Die Hard Man had. This is their bridge baby. There's this idea that the terrorists brought back BB tech and Bridges was just following suit. It's garbage. Their methods and yours are completely different. Your BB links you to the world of the dead. Their doll links them to Amelie and her beach. You know who else had dolls like this? Cliff. He was carrying them on the battlefields. Cliff, Higgs, the director. All three of them were drawn in and controlled by this extinction entity. And who is this EE really? Is it Bridget? Is it Amelie? All I can say is that the answers are on the beach. What she wants and why. If we get to the bottom of that, then maybe we can still avert the last stranding. You've got to find her, Sam. Whoever she really is. She's waiting for you on the beach. Hurry back east. Sam, the connection's unstable, so I'll keep this short. We have a job for you. Fragile's condition is deteriorating. If she slips into a coma, there's a chance her soul might become stranded on the beach. She needs cryptobiotes fast. Luckily for us, Fragile Express keeps a stockpile there in Port North City. So we'd like you to grab some for us while you're in the area. All the details are on the terminal upstairs. Please, Sam, this is critical. വീണ്ടും പണിക്ക് പോണം അപ്പോൾ. You know what day it is today, BB? Today would be a very special day if your mommy hadn't. You're not born yet. But the more candles, the merrier, right? Soon it'll be time for you to come out into the real world. I promise. And then, ആ കൊച്ചാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്. we can have a real party. Well, happy birthday. അഫൂ, നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. Sam, check the terminal for available orders. Weapons detected. All weapons will be locked until all clear. Welcome. ലോങ് ആണല്ലോ. ഇപ്പൊ ജിമ്മിൽ വേറുണ്ടോ? ഓ പിന്നെ Don't forget,
That container isn't airtight. You can't afford to submerge it, even partially. എനക്കാൻ പാടില്ലേ? ഓ ക്രിപ്റ്റോ ബൈറ്റാണ്. എപ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിൽ Stand clear. Vehicle ready. Order assigned. Beginning scan. Keep on. Have a pleasant journey. Keep on keeping on. Keep on keeping on. We've been getting near constant timefall in this region for a while now. As a result, everything you've built for us out here has been completely destroyed. The good news is, we managed to recover all cargo stored on site and transferred it to the capital Knot City Distro Center. As for the not-so-good news, Cairo printers are currently unusable due to the network instability. Given the circumstances, you might want to consider turning to your fellow porters for assistance. But I'll leave that up to you, Sam. I'm sure you'll come through for us. You always do. നമുക്കതുവഴി പോണ്ട. അയ്യോ
അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ പോയാൽ നടക്കൂല. വേറെ വഴി പിടിക്കണം. ഇത് നടന്നുകൊണ്ട് മോളി കയറില് നടക്കൂല. ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ എങ്ങനെ പോവും? ഇവിടെ ട്രിപ്പൻ്റെ പോയാ മൂഞ്ചി വന്നിരിക്കുന്നു.
അയ്യോ കൊച്ചിപ്പോ പടാവല്ലോ. ഇനി എന്തൊക്കെ കേൾക്കണുണ്ടോ? ജനറേറ്ററിലല്ലോ ഇവിടെ ഒരു പീസസ് ഉണ്ടാവണേ. ഇല്ല ചാർലോട് ബ്രോക്കൊക്കെ 6 മണിക്കൂർ. ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. ലോങ് റൈഡിനെത്തിയിട്ട് ബൈക്ക് ഉണ്ടാവും. റിവേഴ്സ് ട്രൈ ബൈക്ക് ലുക്ക് ഉണ്ട്, എടുക്കാം.
സെയിം ബാറ്ററിയാണ്. ഇവിടെ റോഡ് പണിയൊന്നുമില്ല. ഓ ഷിറ്റ്, ഞാൻ അവിടുന്ന് PCC വാങ്ങിയില്ല. അവിടുന്ന് അയ്യോ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കണത്. ഗോൾ അപ്പൊ കൂട്ടാൻ സ്വന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലാടാ. ഇവിടുന്ന് വണ്ടി കൺട്രോളർ വെച്ച് കളിക്കുന്ന, കൺട്രോളർ വെച്ച് കളിച്ച് ശരിയാവില്ല. എനിക്ക് ഡൈനിൻ്റെ എന്താണ് പേഴ്സണൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായാലും എന്താ കൺട്രോളറാണോ അതാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവാനാ? ഇവിടെ 3 എണ്ണോ? ഡോൺ സ്പ്രെഡ് 8 പരമ കൊള്ളാനോ.
എണ്ണത്തിനങ്ങ് തട്ടി, അത്രേ ഉള്ളൂ. $6200 ഏ എന്താ ഒരു ഭൂമിയിൽക്കോ അയ്യോ ചെന്ന് കയറി കൊടുത്താ ഇതാരീനി പറക്കുന്ന ബ്ലൂ വെയിലാ പക്ഷേ ബ്ലൂ അല്ലല്ലോ ബ്ലാക്ക് അല്ലേ ആ മാസ്ക് സ്വർണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനിപ്പോ എന്നെ കൊല്ലാൻ വരുമല്ലോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴിയുടെ
ഹെൽത്ത് ഒന്നും കുറയുന്നില്ല ഇനി. ഇറങ്ങി ഓടിയല്ല. കൊല്ലാണ്ട് പോവാൻ പറ്റില്ലേ? അല്ലെന്താ താങ്ക് യു. അതെവിടുന്നു? കൊണ്ടുവന്ന ബിൽഡിംഗ് എന്ത് ചെയ്യും? പൊരുത്തം പിടിച്ച് തപ്പ് നോക്കി.
അപ്പുറത്താ. എന്റെ പൊന്നെ എന്ത് ഫൈറ്റിങ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അടുക്ക് ഒരുത്തൻ കണ്ടായിരുന്നാ എന്നെ പിടിക്കാവുന്ന ഒരുത്തന്റെ തലയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ പേര് കളിക്കുന്നൊക്കെ ഓൺലൈൻ പ്ലേയേഴ്സാ. എന്നെ പോലെ കളിക്കുന്ന വേറെ ആൾക്കാരാ. ചിലപ്പോൾ വേറെ ആൾക്കാരുടെ പേര് എന്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും. Yes, you did it, Sam. Oh, I could kiss you, you sweet son of a bitch. I thought it was all over. Yeah, that's good. Yeah, that's good. So good. റബ്ബർ ഹെമാറ്റിക് ഷെൽസ്. മേ ബി നമ്മളിങ്ങനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാവും. റിയോട്ട് ഷോട്ട് ഗൺ ഒന്ന് കൊടുക്കാം. ആൻറ്റിബിറ്റിയുടെ നോൺ ലീതൽ ഗണ്ണ് റിസൾട്ട് റൈഫിൽ. ആ ബൈക്കോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓ ഇവിടെയാണ് അത് പടായത്.
ഇല്ല കേട്ടോ. നൈസ് പാട്ടളാ. Thank heavens you made it. Fragile's been in a coma for a while now. But with all these cryptobiotes you brought, we should be able to bring her round. And with any luck, it'll only take a few more to get her back on her feet. You did well, Sam. Sam. You're back. It must have been one hell of a journey, especially on your own. But now the whole team is together again. The whole team? Die Hardman too? Too much traveling to and from beaches in such a short span. Chiral matter contaminated her cells, effectively causing jet lag on a molecular level. Because of that, her homeostatic mechanisms were shaken. Don't worry, she's not in any danger, but she needs some rest. So where's the director? He's being looked after in another room. Bridges personnel found him lying outside the isolation ward, similar to when you came back from Cliff's Beach. Even after decontamination, she needed more and more time to recover. Sam, you made it. Hungry. സൗണ്ട് എന്തോ ഒരു ഡിലേ വന്ന്. വാട്ട്? Thanks. Looks like you need me after all. Who'd have thought? Anyway, clock's ticking. Am I right? Sam's here. The Great Deliverer. The only one who can reach Amelie's Beach. You're in no condition to do this. It's not fair to you or Sam. In my own search for Amelie's Beach, I have come to realize something extraordinary. If beaches were likened to a multiverse, hers would appear to exist on a higher plane than ours. I can walk the beaches of others, but hers is beyond my reach. It's invisible, inaccessible, even to Fragile, I fear. Imagine it as a circulatory system, if you will. Each of our beaches is a single capillary, but Amelie's Beach is the heart that pumps blood to the rest of us. Capillaries are subordinate to the greater whole, a whole governed by the heart, which gives direction, which dictates flow, which dictates everything, controls everything.
Don't you see? She is in control. You may be able to travel against the flow and reach her, but having done so, if she does not wish to let you go, if she wishes to keep you, she can. Fragile and Die Hardman broke free from her beach, didn't they? I don't think it was any different from what happened to you. I didn't get out because I wanted to. I was forced out. Repatriated, if you will, by her. Forced out? Why? This is only a theory, but... she wants you. Wants you to go to her. That's her final wish, don't you think? So that's it, huh? Amelie's the EE, and this is her endgame. Just so we're clear, if I want to stop the last Stranding and come back in one piece, I need to go to her beach and talk her out of it. That about right? Correct. As cliché as it sounds, you're our only hope. Though quite frankly, I doubt even you can change her mind. If you can't make her see reason, you'll have to kill her. And if you kill her... You'll save the world, but you'll be stranded outside of it. Forever. Might as well make it official then. You ready to deliver the package? ഇപ്പൊ കറക്റ്റായി കേട്ടാ ബ്ലാക്ക് സീൻ ഒന്ന് I'll talk to her. Maybe she'll listen. But with the shape the world's in, it'll only be delaying the inevitable. Still, if it buys us time to try and build something better, a new lease on life, at least for a little bit, well, I can think of one woman who made the most of a chance like that. Nothing lasts forever, not even the world. But we gotta keep it going as long as we can, right? Patch the holes, change the parts, all that. So we can say we had a good run, that we lived. Thought you didn't like having to handle things with care. 'Cause it was hard enough keeping my own shit together. Back when we met at the cave, the only thing I cared about was making it to the next sunrise. Sure as hell didn't care about America or the future. I was living a lie, hung up on past regrets. I was broken. But somewhere along the way, I started changing. Started meeting people that made me think that maybe it wasn't all bad. People that put their faith in tomorrow, and in me. That kept the lights on, and waited for hope to arrive. So I gotta deliver, for their sake. Even if it means you never come back? Fucked if I do, fucked if I don't, right? Take care of Lou. I will. Couldn't find a working still mother east of Port Knot City. Kid's done enough. No more. All right. I'll do my best to nurse our little one back to health.
ബിജിമൊക്കെ നോക്കി സീൻ സാധനം കേട്ടാ. സിനിമാറ്റിക്സും ബിജിമൊക്കെ മ്യൂസിക്കൊക്കെ സീൻ. Okay, concentrate. Help me look for Emily. Reach for her, Sam. Feel her. I know you love her. You love her. There. ബ്രിഡ്ജസും പ്രജയിലും. Sam. There you are. You want to go home? Let's go home. It's okay. I know the way. പതിമൂന്ന് 2 എപ്പിസോഡ് കൊണ്ട്. ഇവിടെ നിർത്താം നമുക്ക്. ആരില്ലല്ലേ ഇവരെന്തായാലും നാളത്തെ നോക്കട്ടെ. സേവ് ആവൂലേ? നോക്കട്ടെ കേട്ടാ. ആ കറക്റ്റ് അവിടെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ശരി ഗൈസ്, ഇത് ഞാനേ പാർട്ട് 11 നോക്കാം. എപ്പിസോഡ് 11 നാളെ നമ്മൾ ഗെയിം ഓർക്കും. അപ്പോൾ നാളെ ദ എൻഡ്. ശരിക്കും നാളെ ഇനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ. നാളെ എന്തായാലും തീർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ തീർക്കാം. അപ്പോൾ ബൈ ഗൈസ്. അപ്പോൾ കൂട്ടാ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. നൈറ്റ് കാണാം. ബൈ ബൈ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതെ. അപ്പോൾ ബൈ ഗൈസ്. ടാറ്റാ.
like the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done.